வேறு என்ன பண்ணீங்க? ஒரு நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணீங்க. என்ன ஃபைண்ட் பண்ணீங்க அதில்? You found the frequency. Okay, that's good. All right. So I told you already in the previous class that today we will discuss about the evidences. இப்போ electromagnetic radiation na enna appdin namakku theriyum. Correct? I told you that light will possess dual nature. Dual nature அப்படினா என்ன? It has both the nature. என்னென்ன நேச்சர் அது? Particle nature and wave nature. ரெண்டுமே இருக்கு. And I told you the difference between particle and a wave. Did I? Yes, sir. Yes. What is the difference? The particle is localized. A particle is localized in space, whereas a wave is delocalized in space. Right? Yes. So that is the basic difference between a particle and a wave. And I told you ஒரு particle exist ஆகிற அதே ஸ்பேஸில் இன்னொரு particle exist ஆக முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன். பட் waves அப்படி கிடையாது. They can club together, இல்லையா, ஓவர்லேப் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். Now, how did they confirm that light has both the natures, particle nature as well as wave nature? Evidences வேணும் இல்லையா? So particle nature அப்படிங்கிறது, light has particle nature அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு there were few evidences. With that they concluded that light has particle nature. Similarly, light has wave nature அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு சில எவிடென்சஸ் இருந்துச்சு. அது என்ன அப்படின்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ், டைஃப்ராக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து எவிடென்சஸ் டு கன்ஃபார்ம் தட் லைட் ஹேஸ் வேவ் நேச்சர். ரைட்? அந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸாக போகுதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம பாண்டில் ஒரு ஸ்டோன் ட்ராப் பண்ணும் போது. ஸோ அதெல்லாம் வேவ் நேச்சரை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது, ஈவன் டைஃப்ராக்ஷன். ஓகே, பட் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை எது கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு தியரி. that confirmed that light has particle nature. Not only that, a very important evidence is based on the photoelectric effect. Okay, so this is what we are going to see in today's class. All right, first we will start with black body radiation. Black body radiation, and உனக்கு first radiation என்னன்னு தெரியுமா? Radiation என்னன்னு தெரியுமா? Yes. What is it? Sir, it is a wave which contains both electric and magnetic field. It has electric and magnetic field perpendicular to the direction of propagation. That is the definition for electromagnetic radiation. ரெண்டுமே இருக்கு, electric fieldum இருக்கு, magnetic fieldum இருக்கு, ரெண்டுமே it is perpendicular to the direction of propagation of the wave. That is an electromagnetic radiation. Now, black body radiation அப்படின்னா there is something called a black body. Initially அப்போல்லாம் வந்து இது இட் இஸ் அ தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட்னு தான் பிலீவ் பண்ணாங்க. அப்போல்லாம் there was no perfect ideal black bodyன்னு ஒன்று அப்போ இல்லை. பட் now that synthesizing of black bodies are still possible. இப்போ நியர்லி இப்போ கார்பன் பிளாக் அப்படின்னு, அந்த கார்பன் பிளாக்னா என்ன, அந்த கேம்ஃபரை நம்ம சூடம் இருக்குல்ல, கேம்ஃபர், அதை லைட் பண்ணோம்னா மேலே வந்து அந்த பிளாக்காக அந்த பார்ட்டிக்கல் வரும் பார்த்தியா, அந்த சூட். ஸோ அதுதான் கார்பன் பிளாக். Carbon black was almost or approximately, it was said to have the properties of this black body. So ஒரு black body அப்படின்னா என்ன? Black body அப்படின்னா, let me tell you, hot objects which emit electromagnetic radiation over a wide range of wavelengths. அப்போ ஒரு black body எடுத்துக்கிறோம், அதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். we are giving temperature to it. ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த பாடி டெம்பரேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கும். நீ ஹீட் பண்ணிகிட்டே இருக்க, அது டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணும், ஒரு பாயிண்டில் இட் வில் கட் டவுன். கரெக்ட்? ரைட்.
அப்போது இந்த பிளாக் பாடி என்ன பண்ணுன்னா அப்சர்வ் பண்ண டெம்பரேச்சரை அது எடுத்துகிட்டே இருக்காது. ஒரு பாயிண்டில் என்ன பண்ணும், ரேடியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும், டெசிபேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹீட் எனர்ஜியை. In the form of what? In the form of radiations. I told you cannot see radiations, right? எக்ஸ்ரேவோ காமா ரேவோ எந்த ரேயும் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது. நம்ம போவோம் எக்ஸ்ரே எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், இப்போ சப்போஸ் ஹேண்டில் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும்னா they will ask us to place it there. அப்போ அந்த எக்ஸ்ரே பாஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகே எந்திரிச்சு கிளம்புங்கம்பாங்க. நம்மளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, அதை பார்க்கவும் முடியாது, நம்ம பெருசாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கவும் மாட்டோம் இல்லையா? தட்ஸ் வாட். அப்போது இந்த பிளாக் பாடி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அப்சார்பிங் ஆல் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃபைனலி என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு டெசிபேட், இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு ரேடியேட் ஆல் த ஹீட் எனர்ஜி அட் சர்டன் ஒரு வேவ் லென்த்தில் போகும். ரேடியேஷன் எப்படி நடக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தில் தான் அது ரேடியேட் பண்ணும், சரியா? ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ஒரு பிளாக் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம். இமேஜின் தட் வி டேக் அ அயன் ராட். ஒரு அயன் ராட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன், ஹீட் பண்ணுறேன். அந்த அயன் ராடை ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது, அது ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்சர்வ் பண்ண அது என்ன ஆகுது, ஒரு மாதிரி டல் ரெட் கலராக இருக்குது. அப்புறம் நல்லா ரெட் ஹாட் அந்த what do we call ரெட் ஹாட் கண்டிஷனாக என்ன நல்லா அப்படியே பிரைட்டான ரெட் அந்த மாதிரி ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஸ்லோவாக அப்படியே ஒயிட் ஆகி அப்புறம் ப்ளூ ஆகுது. அயன் ராடை ஹீட் பண்ணும்போது இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நமக்கு தெரியுது. டல் ரெட் ஆகுது, அப்புறம் அப்படியே பிரைட் ரெட் ஆகி அப்புறம் அப்படியே ஒயிட் ஆகி ஃபைனலி ப்ளூ கலரில் அது தெரியுது, சரியா? இப்போது கலர்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, வேவ் லென்த். அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஒரு கலருக்குமே ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குது இல்லையா? இப்போ ரெட் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இட் இஸ் அ ஹையர் லாங்கர் வேவ் லென்த், ப்ளூ ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த், ரைட்? அப்போ ஒரு கலருமே எதை இண்டிகேட் பண்ணுது, இப்போ ப்ளூ கலரில் எனக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது இந்த பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்லையோ இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிலையோ அந்த ரேடியேஷன் வந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். ப்ளூவோட அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ, ஏதோ ஒரு வேல்யூ, ஜஸ்ட் சம் நம்பர், அந்த வேவ் லென்த், ப்ளூவோட வேவ் லென்த் வந்து ரேடியேட் ஆகிட்டுருக்கு, அதனால தான் ப்ளூ கலராக இருக்குது. ரெட்டாக இருக்கும் போது என்ன அர்த்தம், ரெட்டோட வேவ் லென்த் அது ரேடியேட் பண்ணுது. புரிஞ்சுதா? அப்போ ஒரு கலருமே ஒரு வேவ் லென்த்துக்கு கரஸ்பாண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம், கரெக்டாக? ஸோ when you plot a graph between intensity of radiation with respect to its wavelength. intensity na என்ன, எவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்குது. இப்போது லைட் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோ. if you want to increase the intensity of light, that means you have to increase the brightness of light ன்னு அர்த்தம். intensity is nothing but brightness, ஓகே? அப்போது அந்த வெளியில் நமக்கு தெரியுது பார்த்தியா அந்த கலரு ரெட்டு, நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு டல் ரெட்டாக இருக்கலாம், அப்புறம் நல்லா ரெட் ஹாட் க்ளோயிங் ரெட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ என்ன ஆகுதுங்க, இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ரெட் கலர் இன்க்ரீசஸ், அப்படி தானே? எப்போ இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, எப்பெல்லாம் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ. கேன் யூ லுக் அட் திஸ் ப்ளூ கலர், திஸ் கர்வ் என்ன ஆகுது, when you plot between intensity and wavelength, when the temperature increases, you see that the intensity gradually increases, right? And then there is a maxima reached here, then again the intensity comes down as the wavelength increases. wavelength increase ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம், அப்படியே ரெட் டுவர்ட்ஸ் ரெட் போகுதுன்னு அர்த்தம், அப்படி தானே? ஏன்னா ரெட்டு தானே ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த், கரெக்டாக? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கே இருந்த டெம்பரேச்சரோட நான் டெம்பரேச்சரை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். நான் அந்த பாடிக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்ருக்கேன்ல, ஆல்ரெடி ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் இன்னும் என்ன பண்ணுறேன், இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். இப்போ 100 டிகிரி நான் கொடுத்துட்டு இருந்தப்போ இப்போ நான் 200 டிகிரி ஆக்குறேன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ என்னாகும், அந்த இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும், கம்பேர் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் கர்வ் அண்ட் திஸ் கர்வ். இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்வ் இன்டென்சிட்டி வேவ்லென்த் ஹையர் வேவ்லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் இருந்துச்சு. The maxima was at higher wavelength. But when you increase the temperature, the maxima எங்கே வந்துருச்சு, ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த்லேயே வந்துருச்சு, கரெக்டாக?
இங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1000லேயே 1000க்கு முன்னாடியே வந்து பீக் ஆயிடுச்சு. பட் இது வந்து 1500ல் தான் பீக் ஆகுது. அப்போது there is a peak or there is a maxima of intensity as the wavelength is shortened. எப்போ when there was increase in temperature. temperature increase பண்ணால் intensity higher ஆகுது. எங்கே? at shorter wavelength. Got it? That is the effect of temperature. You're getting my point, all of you? Yeah? Sir, intensity increase ஆனா temperature increase ஆகும். temperature increase ஆகிறனால தான் intensity increase ஆகுது. அப்போ வந்து short wavelengthல peak ஆகும். ஆமாம், ஷார்ட் வேவ்லென்த். இங்கே பாரு T2ங்கிறது ஹையர் டெம்பரேச்சர். ஸோ வேவ்லென்த் இங்கே பாரு எங்கே பீக் ஆகிருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு இது 500,000 இது ஒரு 750 வச்சுக்கலாமா? 750 நானோமீட்டர்ஸில் பீக் ஆகிருக்கு அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் T2. பட் லோவர் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா 1500ல் தான் பீக் ஆகிருக்கு. அப்போ டெம்பரேச்சரை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ண ஷார்ட்டர் த வேவ்லென்த் ஷார்ட்டாக இருக்கும் போதே என்ன ஆகிடுது? பீக் ஆகிடுது. என்னது? நம்மளோட இன்டென்சிட்டி. புரியுதா உனக்கு? ஆர் யூ ஆல் கிளியர் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? யா. வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு நோட் டவுன் இஸ், எஸ், ஹியர் hot objects emit electromagnetic radiation over wide range of wavelength. And take this example. For example, when iron rod is heated in a furnace, it first turns into red, dull red, then progressively becomes more and more red as temperature increases. As this is heated further, the radiation emitted becomes white and then becomes blue. Epo at the highest temperature, as the temperature becomes very high. Sir, what heading should we put for this topic? Black body radiations. Okay, sir. Black body is the hot object and அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை நோட் பண்ணுங்கள். After this, take down the definition. I'll show you the definition of hot body. அதுக்கப்புறம் இந்த model graph. Sir, what is the definition of black body diagram? I will tell you that. First note this. Is it done, all of you? Yes, sir. Okay. Here, can you see the definition for a black body? An ideal body which emits and absorbs radiation of all frequencies uniformly is called a black body. And the radiation emitted by such a body is called black body radiation. This is important.
before no such body existed. It was actually a theoretical concept, but now they are trying to synthesize. இப்போ black body வந்து synthesize பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ black bodyங்கிறது என்ன? ஒரு body in which there is a tiny hole in which you pass the radiation. அப்போ radiation pass பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இங்கே பாரு, ஒரு black bodyயில் நீ radiation pass பண்ணேன்னா அது போய் உள்ளே இருக்கிற அந்த பாடியோட வால்ஸ் which is made up of atoms இல்லை? ஸோ அந்த வால்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் போது there is some absorption of energy. ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜியில் நம்ம ஒரு ரேயாக உள்ள அனுப்புகிறோம். அப்போ அந்த ரேயில் இருக்கிற எனர்ஜி என்ன ஆகுது? போய் அங்கங்கே அந்த வால்ஸ் ஆஃப் த பிளாக் பாடியில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது there is a loss of energy. Also you see that there is reflection happening. ஸ்ட்ரைக் ஆனோன்னா என்ன ஆகுது? ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? So that is called a black body. This is the definition of it. Sir, Okay. When it hits everywhere, the temperature inside will increase, sir. Temperature? Will it increase? No, we are not talking about the temperature. Temperature நம்ம தானே வெளியிலேருந்து கொடுக்குறோம். We will only increase the temperature. இந்த ஐடியாவே என்ன? இப்போ அயன் ராட் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம தான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இனிஷியலாக நான் சொன்ன ஒரு 100 டிகிரிக்கு வைக்கிறோம், இல்லை ஒரு 1000 டிகிரிக்கு வைக்கிறோம். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 2000 டிகிரிக்கு வைக்கிறோம். அப்போ who is increasing the temperature? It's not increasing by itself. We are increasing the temperature. But what is happening there? நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால அந்த ரேடியேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியேஷன் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இனிஷியலி டல் ரெட்டாக இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அப்சர்வ் பண்ணும்போது பிளாக் பாடி நல்ல பிரைட் ரெட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? ஒயிட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் ப்ளூ ஆச்சு. அப்போது ஒரு கலர் அது காமிக்கும் போது அது வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும் போது இட் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தில் தானே ஒரு கலர் காமிக்க முடியும். எல்லா கலரும் ஒரே வேவ் லென்த்லையாக இருக்கும்? அப்படி கிடையாது. we know that red is at the extreme, it's the higher wavelength அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So each color has its own wavelength. That's what we understand. Take that diagram also on the figure 2.8a இருக்குல்ல, கிராஃப் எடுத்துகிட்டு அந்த 2.8aவும் போட்டுக்கோ. ஸோ ஸ்கூலில் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் கேட்டால் நீ இந்த மாடல் கிராஃபும் போடணும், அந்த டயக்ராமும் போட்டுக்கோ. Sir, you said that after those rays strike out the walls of the atoms, it absorbs some energy and it loses energy. It will absorb இல்லை அங்கே ஆட்டம்ஸ் ஒரு பிளாக் பாடி இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் வாட்? எல்லா மேட்டருமே இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் வாட்? ஆட்டம்ஸ் இல்லை? அப்போது உள்ளே போகிற அந்த எனர்ஜி நேச்சுரலி அதை ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது கொஞ்சம் அப்சார்ப்ஷன் அந்த எனர்ஜி லாஸ் எல்லாம் இருக்க தானே செய்யும். நீ போடுற எனர்ஜி வந்து அப்படியே இருக்குது. அதில் ஒரு ஆட்டம் மேலே விழுகுதுன்னா அந்த ஆட்டம் நேச்சுரலி என்ன பண்ணலாம்? எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணலாம். அப்போது நீ கொடுக்குற எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, கண்டிப்பாக கம்மி தானே ஆகும் அதை அப்சர்வ் பண்ணும்போது.
Shall we go to the next? Yes, sir. After this, please take down at a given temperature, intensity of radiation emitted increases with increase of wavelength and reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further increase of wavelength. அது எதை சொல்கிறாங்க? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கர்வை பற்றி சொல்கிறாங்க. அது என்ன ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட்டு இன்டென்சிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது when the temperature increases. இன்டென்சிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அஃப்கோர்ஸ் அந்த வேவ் லென்த்தும் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஒரு பாயிண்டில் மேக்ஸிமா ஆகுது, அட் அ பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் there is a maxima. After that the intensity drops but the wavelength increases. That's what is told, correct? Reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further increase of wavelength. Then starts decreasing na எது decreasing? Intensity decreasing. Are you all getting my point? இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எக்ஸாமில் எழுதும் போது இதெல்லாம் நீ எழுதணுவாங்க. You have to explain that graph, not just drawing a model graph. Okay, and then you also see that the temperature increases. நீ இங்கே என்ன பண்ணுற? T1லேருந்து T2க்கு, yeah, just wait. Okay. T1லேருந்து T2க்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the maximum of the curve shifts to short wavelength. அதுதானே இந்த சைடு ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த்துக்கே மேக்ஸிமம் வந்துருச்சு. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் 750 சம்திங்கில் வந்துச்சு. Then this is what they say, when the temperature increases, மெயினாக நீ சொல்ல வேண்டியது the maxima, that is the maximum intensity appears to be at the shorter wavelength. That is the bottom line. Okay, nothing Keerthana, I was just explaining this. Already நான் explain பண்ணது தான், அந்த graph நான் explain பண்ணல. First graph, T1 and T2 temperatures. At T1 temperature the wavelength will be increasing but the intensity of the curve will slowly increase, go to a maximum, then it will start decreasing. அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். Okay, sir. So temperature increase ஆனா intensity increase ஆகுமா? ஆமாம், அது மட்டும் இல்லை, வேவ்லென்த்தையும் கன்சிடர் பண்ணும். wavelength வந்து shorter ஆ ஷார்ட்டரான ஏரியாலேயே அந்த இன்க்ரீஸ் கிடைக்கும், இன்டென்சிட்டியோட மேக்ஸிமா கிடைக்கும். Shri Krishna's video is still not on. Why? You told me you will on in some time. Is it taking so long to on your video? Sir, I turned my camera on, sir, but my internet is not stable. But I have not seen you on your camera in most of the classes, I believe. Is it so? First,
In those first few classes I was learning in camp also, but I shifted my place now, so my internet is not stable. No, I will not accept such reasons. You will make everything ready. By the next class, you will turn on your video. That's it. You I change will your be place. offline. Sorry, you will be offline. Yeah, that is well and good. Come offline. Done, all of you? Okay. Now, let's go to a very, very important theory called Planck's theory. எப்படி நம்ம Einstein's theoryன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி Max Planck's theory. Okay, so Max Planck was a scientist, and what did he discover about அப்படின்னா he discovered about the energy of the radiations. Imagine இப்போ நம்ம black bodyக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஹீட் பண்ணினோம், we gave heat energy. இப்போ நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை விட்டுறலாம். எனர்ஜி வந்து ஹீட்டாகவே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல, லைட் எனர்ஜி கூட கொடுக்கலாம்ல. யூ கேன் give energy to a body however you want. It can be heat or it can be light also இல்லை. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு பாடிக்கு லைட் எனர்ஜி கொடுக்குறேன். அப்போது அந்த லைட் or the radiation that I am passing will have small packets of energy called quanta அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சன்லைட்டே எடுத்துக்கோங்க, சன்லைட் வருதா, அந்த சன்லைட்டில் எல்லா ரேடியேஷன்ஸும் இருக்குது. நம்ம பார்த்த மைக்ரோவேவ், ரேடியோ வேவ்ஸ், ஐஆர், யூவி, ரைட், எல்லா ரேடியேஷனும் கலெக்டிவாக நம்ம சன்லைட்டில் இருக்குது. ஓகே, அப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியேஷனை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ரேடியேஷனை மேக்ஸ் பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாருன்னா, we can consider it to be discrete. We can consider a radiation to be discrete, which means discontinuous. I hope all of you are listening to me. Radiations are said to be discrete in nature. அதாவது அது கண்டினியூஸாக இல்லை, பிரேக் ஆகி இருக்குது. ஸோ அந்த பிரேக்கான ஒரு சின்ன பார்ட்ஸை தான் குவாண்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ ஒரு ரே பாஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த பல்காக அந்த ரேயோட ரேடியேஷன் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எனர்ஜி, ரைட். ஒரு ரேடியேஷனுக்கும் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. எனர்ஜி மீன்ஸ் வாட், ஃப்ரீக்வன்சி. பிகாஸ் எனர்ஜி அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். தட்ஸ் வாட் திஸ் பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி சேஸ். நான் அதை சொல்கிறேன் எப்படி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆகுதுன்னு. ஸோ ஒரு ரேடியேஷன் அதில் என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அந்த ஓவரால் எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், Planck says we will consider it to be small packets of energy called quanta or quantum. Okay, quantum is singular, quanta is plural. நிறைய பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜினா குவாண்டான்னு சொல்லலாம், சரியா. அப்போது ஒரு ஸ்மால் பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, we have to quantize that, correct. Quantization means what, we have to quantify that. குவான்டைசேஷன் ஆஃப் சார்ஜ்னு படிச்சிருப்பேன், ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருக்கியா இல்லையா? ஆமாங்கிற மற்றவங்களாம் இல்லைங்கிறாங்க, டியூஷனில் எடுத்தாங்க. நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் வரீங்கல்ல, 10th Have you all heard about quantization of charge and all? No sir. நோவா, சரி, ஓகே, மேபி இனிமேல் எடுப்பாராக இருக்கும் உங்கள் ஃபிசிக்ஸு, சரியா. குவான்டைசேஷன் அப்படின்னா என்ன, குவான்டிஃபை பண்ணுறது, ஓகேவா. அப்போது நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி, பிளாங்க் என்ன சொல்கிறாரு, என்டையர் ரேடியேஷன் கேன் பி ஸ்ப்ளிட் இன்டு ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த ஸ்மால் பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு குவான்டிட்டி இருக்கணும்ல, சும்மா வெறும் ஸ்மால் பேக்கெட்டுன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. நீ கடைக்கு போயிட்டு எனக்கு அந்த சின்ன பேக்கெட் பால் பேக்கெட் சின்னது கொடுங்க, மில்க் பேக்கெட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அங்கே 2-3 சின்னது இருக்கலாம். அவனுக்கு 500 ml பேக்கெட்டும் சின்னதாக இருக்கலாம், 250யும் சின்னதாக இருந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல என்னது, 500 ml இஸ் தட் வாட் தே குவான்டிஃபை அந்த பேக்கெட்டு, இல்லையா. அது மாதிரி நம்மளோட ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, எவ்வளோ எனர்ஜி அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணணும், குவான்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கு தான் மேக்ஸ் பிளாங்க் அவரோட தியரியில் என்ன சொல்கிறாரு, அந்த எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தியா, அது எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனல்னு சொல்கிறாருன்னா, தட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ரேடியேஷன். E is proportional to
E is proportional to nu. You know that nu is frequency, E is the energy. அப்போ இந்த proportionality symbol நான் எடுத்தேன்னா E is equal to h nu, where this E is equal to h nu equation is known as Planck's equation, where h is known as Planck's constant, which is 6.626 into 10 power minus 34 joules second, constant value. Okay va? Right? So please make a note of this. I think you can take this. Planck assumed that the radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. He suggested that the atoms and molecules could emit or absorb energy in discrete quantities. Discrete quantities na enna? Break ஆகி, yeah, discontinuous. ஒரு ஆட்டம்க்கு இல்லை ஒரு மாலிக்யூலுக்கு நீ எனர்ஜி ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னா அந்த ரேடியேஷன் அது கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டே இருக்காது. ஒரு பேக்கெட்டாக தான் ஒரு யூனோ கட் பண்ணி தான் அது எடுக்குதுன்னு அர்த்தம். டிஸ்க்ரீட்டாக தான் அது எடுக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, Chama, shall we go to the next? Okay, so now ஒரு proof பார்த்துட்டோம். Black body radiation was a proof for particle nature of light. Now we are going to see the next proof, which is photoelectric effect. Okay va, what are you all writing? Stop writing, listen. Photoelectric effect அப்படின்னா from the title of the experiment நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த effect, photoelectric effect. Photo means light, photoelectric. அப்போ there is something between light and electricity. There is a link between light and electricity. எப்படி அந்த லிங்க்குங்கிறத நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்க்கலாம். ஓகே, this experiment was proposed or demonstrated by Hertz. ஓகே, அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, Hertz took metals like
ருபீடியம், சீசியம், பொட்டாசியம், இந்த மாதிரி என்ன மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம்? Alkaline metals. Alkaline metals, alkali, not alkaline. Alkali metals-na என்ன? உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் குரூப். Alkali metals வந்து actually they are all pure metals. S block வந்து என்னது? ஒரு periodic table-ல நீ யாரோ periodic table படிச்சிட்டு ஸ்கூல்ல எடுக்கறாங்களே, உங்களுக்கா படிச்சிட்டீங்களா? S block-னா என்னன்னா கொஞ்சம் தெரியும். periodic table-ல அந்த left extreme இருக்கு பார்த்தியா, அந்த ரெண்டு குரூப், ஃபர்ஸ்ட் குரூப் அண்ட் செகண்ட் குரூப், அதுதான் நம்மளோட S block elements. They are all pure metals. அப்போது ஹெர்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு? he is taking metals like potassium, rubidium, cesium which belongs to the first group, alkali metal group. அதை எடுத்துட்டு he is passing photons. ஃபோட்டான்ஸ் அப்படின்னா அதை நான் நம்ம இதுலேயே நான் சொல்லியிருக்கணும். போன தியரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, மேக்ஸ் பிளாங்க்ஸ் குவாண்டம் தியரி, அங்கேயே இந்த வேர்டை நான் உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும். மேபி ஐ ஃபர்காட் தட் வேர்ட் தேர். என்னென்னா நான் சொன்னேன், ரேடியேஷன் கேன் பி கன்சிடர்ட் டு பி ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி கால்டு ஃபோட்டான்ஸ். அந்த ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் என்னது? ஃபோட்டான்ஸ். ஒரு ஃபோட்டானுக்கும் எனர்ஜி, நான் என்ன சொன்னேன்னா, எனர்ஜி வாஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? E is equal to E is equal to h nu அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது ஒரு ஸ்மால் பேக்கெட் ஆஃப் எனர்ஜிஸ், அதாவது ஒரு ஃபோட்டானுக்குமே எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்க போகுது? h nu இருக்கலாம், 2h nu இருக்கலாம், 3h nu இருக்கலாம், 4h nu இருக்கலாம். இட் கேன் பி எனி திங் டில் nh nu. ஒரு ஃபோட்டானுக்கும் எனர்ஜி என்ன இருக்கலாம்? இட் கேன் பி மல்டிபிள் ஆஃப் இட். E is equal to h nu-னா 1 இருக்கலாம், 2h nu இருக்கலாம், 3h nu இருக்கலாம், என்னவா வேணா இருக்கலாம், till n number of. அப்போ ஒரு ஃபோட்டானுக்குமே எனர்ஜி வந்து h nu. அப்போது இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஹெர்ட்ஸு? அந்த ஃபோட்டான்ஸை, பேசிக்லி லைட்டை, ஃபோட்டான்ஸ் மீன்ஸ் வாட்? லைட். ஏன்னா லைட்டை தானே நம்ம ஸ்மால் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் ஆஸ் ஃபோட்டான்ஸ். ஸோ ஐ கேன் கால் இட் ஆஸ் ஃபோட்டான்ஸ் ஆர் ஐ கேன் கால் இட் ஆஸ் தட் light radiation, whatever it is. ரெண்டுமே ஒன்று தான். Are you all clear? Yeah? Yes sir. Okay, fine, good. அப்போது இந்த ஹெர்ட்ஸ் is passing light to the metal surface. எந்த மெட்டல்? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்கலி மெட்டல், பொட்டாசியம் எடுத்துக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ மெட்டல் இங்கே இருக்குது, மெட்டலு. ஸோ இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ vacuum chamber and it is connected to ammeter and then to the battery. In the side there is a detector and இங்கே மேலே இருந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணுறாரு எங்கே? மெட்டலுக்கு. ஸோ மெட்டல் சர்ஃபேஸில் லைட் பாஸ் ஆன உடனே அவர் என்னென்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட அப்சர்வேஷன்ஸ். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடக்கணும்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் என்ன? ஒரு சேம்பர், ரைட்? there is a vacuum chamber and there is a detector and there is a metal surface here which are taken as the positive and negative terminals. Detector is the positive terminal, this metal place பண்ணிருக்காங்கல்ல அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினலாக எடுத்துக்கலாம். It's connected to battery through a ammeter. Why do we use ammeter? Have you seen ammeters? குட்டியாக இருக்குமே லேபில், ஃபிசிக்ஸ் லேபில். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அம்மீட்டரை? எஸ், டு மெஷர் கரண்ட். Voltmeter? Measure the voltage, potential. Very good. பரவாயில்ல, ஃபிசிக்ஸ் நல்லா படிக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, as soon as the light is passed to the metal, he notices that there is a deflection in the ammeter. ammeter என்ன ஆகுது? டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ammeter சும்மா டிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா? ஆகாது. எப்போ டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? கரண்ட் சென்ஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ammeter டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்போது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னா, ஓ அப்போ மெட்டல் மேலே நான் மெட்டல் சர்ஃபேஸில் நான் லைட்டை பாஸ் பண்ணேன்னா கரண்ட் வருது அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு. அதுவும் எப்படி வருது? வித்தவுட் எனி லேக் இன் டைம். லேக் இன் டைம்னா, இப்போ நான் லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் மெட்டலுக்கு, ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்செல்லாம் கரண்ட் அங்கே டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அம்மீட்டரில், இமீடியட்டாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. லைட்டை பாஸ் பண்ண உடனே அங்கே அம்மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது. அப்போது இதை வச்சு அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணார் அப்படின்னா,
he concluded that the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. கரண்ட்டுங்கிறது என்ன? ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அப்போது மெட்டல் சர்ஃபேஸில் லைட் பாஸ் ஆன உடனே ஆர் இன்சிடெண்ட் ஆன உடனே அங்கேருந்து எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த எலக்ட்ரான் தான் இந்த டிடெக்டரில் சென்ஸ் ஆகி அம்மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்கு. புரிஞ்சுதா உனக்கு? அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் எப்போ வருதான்? இம்மீடியட்டாக லைட் பாஸ் இன்சிடெண்ட் ஆன உடனேயே எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகுது. That's what he says. There is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. That's very important. This is the first observation. Are you all clear with this? Yes, sir. Next, the number of electrons ejected. இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன்? லைட் ஸ்ட்ரைக் ஆன உடனே எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆச்சுன்னு. இப்போ அடுத்தது அவர் என்ன பார்க்கணும்? இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? முடியாது. லைட்டை பாஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துச்சு, அதோட நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. என்ன கேட்பாங்க அடுத்தது? த சயின்டிஸ்ட் வில் ஆஸ்க், இப்போ நீ ஒன்று டிஸ்கவர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கேன், இப்போவுமே என்ன, இப்போ ஈவன் இன் த ரிசர்ச் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதை வந்து ஜேர்னல்ஸுக்கு பேப்பர் எழுதி அனுப்புவாங்க. we have to type, provide all the proof and send it to the journals. ஜேர்னல்னால் என்னென்னா அங்கே வந்து நிறையா சயின்டிஸ்ட்ஸ் ஆல்ரெடி PhDs all will be there. They will review your work. நிறையா பேர் உட்காந்து உன்னோட ஒர்க்கை படித்து பார்ப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய நாலேஜ் இருக்கும்ல, அப்போ அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் உனக்கு கேட்டு அனுப்புவாங்க. உன் பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி they will send, ask you for clarifications. இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்க, அதுக்கு என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னலாம் கிளாரிஃபிகேஷன் கேட்டு அனுப்புவாங்க. அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம as a scientist you should be able to explain because you have done it. நீயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாட்டி அப்போ தூக்கி கிடாசிடுவாங்க. இப்போது இது பேப்பரே கிடையாது, திஸ் இஸ் ஃபிட் ஃபார் நத்திங்னு தூக்கி போட்டுருவாங்க. கரெக்டாக? ஸோ இங்கே என்ன ஹர்ட்ஸ் பண்ண போகிறாருன்னா, வெறும் எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வருது அதனால் எனக்கு அம்மீட்டர் டிஃப்ளெக்ஷன் வருதுன்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது. அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க? எலக்ட்ரான்ஸ் வருதுன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் வருது? அப்போ லைட்டை நீ கம்மியாக பாஸ் பண்ணியா ஜாஸ்தியாக பாஸ் பண்ணியா, இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே வேவ் லென்த் மெயின்டைன் பண்ணியா, இந்த மாதிரி பல டவுட்ஸ் கேட்பாங்க. தட் இஸ் ஹவு வி ஷுட் பி. இல்லை சும்மா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க ஒன்று சொன்னால் அதோட விடக்கூடாதுல்ல. லைட் பாஸ் பண்ண எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம விட்டுற முடியுமா? எவ்வளோ லைட் நீ பாஸ் பண்ண, எவ்வளோ எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்துச்சு, லைட் இன்டென்சிட்டி நீ குறைச்சின்னா என்னாச்சு, இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னாச்சு, ஃப்ரீக்வன்சியை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னாச்சு, ஃப்ரீக்வன்சியை குறைச்சா என்னாச்சு, இந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்கலாம்ல. தட்ஸ் ஹவு ஹீ வாஸ் கீப்பிங் தி டேட்டா ரெடி. அவர் எல்லாத்துக்கும் தயாராக இருந்திருக்காரு. இப்படியெல்லாம் அவங்க கேட்பாங்கன்னு தெரியும். அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காரு? அதையும் கண்டுபிடிச்சி வச்சார். என்னது? அதுதான் நம்மளோட செகண்ட் பாயிண்ட். த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டட், மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியில் வருது இல்லை, அதுதான் இஜெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த இன்டென்சிட்டி ஆர் பிரைட்னஸ் ஆஃப் லைட். அப்போ லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை நீ அதிகம் பண்ண அந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியில் வர எலக்ட்ரான்ஸோட நம்பர் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்டென்சிட்டியை குறைக்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இஜெக்ட் ஆனது கம்மியாகுது. That's what he found. Then he found for each metal. இப்போது நம்மளுக்கு அடுத்த டவுட் என்ன வரும்? இந்த மெட்டல் எடுத்திருக்கோமா, இங்கே நம்ம பொட்டாசியம் எடுத்திருக்கோன்னு வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் நான் பாஸ் பண்ணுறேன், எலக்ட்ரான் வெளியே இஜெக்ட் ஆகுது. இப்போ நான் ருபீடியம் எடுக்கிறேன், ருபீடியமுக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் பாஸ் பண்ணால் எலக்ட்ரான் வெளியில் இஜெக்ட் ஆகுமா, இல்லை அதை விட கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் பாஸ் பண்ணால் இஜெக்ட் ஆகுமா, இல்லை அதை விட ஜாஸ்தியான லைட் பாஸ் பண்ணால் இஜெக்ட் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வரும். அதுவும் கேட்பாங்க. நீங்கள் ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் சொல்லிட்டீங்க, அப்போ மற்ற மெட்டலுக்குலாம் இது அப்ளிகபிளா இல்லையாங்கிற கொஷின்லாம் வரும்ல. ஸோ அதுக்கும் ஹி வாஸ் ரெடி. வாட் டிட் ஹி சே? ஹி செட், when you take different metals, அதாவது ஈச் மெட்டலுக்கு there is a characteristic minimum frequency known as nu naught, which is the threshold frequency. threshold அப்படின்னா என்ன? மினிமம். threshold மார்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா பாஸ் மார்க். CBSE ஸ்டேட் போர்ட்ஸ் we call பாஸ் மார்க். கேம்பிரிட்ஜ் போர்ட்லலாம் வந்து threshold மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, which is meaning is same, பாஸ் மார்க்.
அப்போ அதுதான் மினிமம். அதை தாண்டினா யூ ஆர் டோல்ட் டு பி பாஸ். ஓகே, அது மாதிரி ஒரு மெட்டலுக்குமே there is a minimum frequency which is known as threshold frequency. அப்போ அந்த threshold frequencyக்கு ஈக்குவலாவோ இல்லை அதுக்கு கிரேட்டராகவோ லைட் பட்டா மட்டும்தான் அந்த மெட்டல்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார். அப்போ அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை விட கம்மியாக நீ லைட்டு பாஸ் பண்ணினா, எவ்வளோ டேஸ்க்கு நீ இல்லை ஹவர்ஸ்க்கு நீ பாஸ் பண்ணினாலும் எலக்ட்ரான் அங்கே இஜெக்டே ஆகாது. Are you all clear with this? Yes. Yeah. So that's what is the C. For each metal there is a characteristic minimum frequency known as, that is nu naught, which is called threshold frequency, below which the photoelectric effect is not observed. Yeah. At a frequency nu which is greater than nu naught, and the minimum frequency விட ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அப்படினா naturally electrons will be ejected. Electrons come out with certain kinetic energy. இப்போ electrons வந்து வெளியில வருதுன்னா மூவ் ஆகுதுல்ல, வெளியில வருதுன்னா என்ன, there is a movement of electron, that is your current. அப்போ அது என்ன velocityல மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். That is the kinetic energy. Kinetic energy of the body னா என்ன, energy possessed by the body in motion, அதான kinetic energy. அப்போ electrons மூவ் ஆகுதுன்னா என்ன velocityல அது மூவ் ஆகுது அதை நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு அதையும் அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு, the ejected electrons come out with certain kinetic energy and the kinetic energy of these electrons increase with increase in frequency of light used. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் இருந்துச்சு, இன்டென்சிட்டிக்கும் எதுக்கும் கம்பேரிசன் இருந்துச்சு, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கும் கம்பேரிசன். கரெக்டா? இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த லைட்டுக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டடுக்கும் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்பேரிசன். நீ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்டடும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இருக்க கம்பேரிசன் என்ன, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட்டுக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்க கம்பேரிசன். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் லைட் இன்க்ரீஸ் ஆக கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரானும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தட்ஸ் வாட் ஹி ஃபவுண்ட். ஆர் யூ ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. Yeah? Yes. Now, though these results could not be explained on the basis of classical physics. Classical na enna, பழைய காலத்து. Classical physics na இப்போ modern physics, modern இப்போ we call it as இப்போ quantum னு ஒரு ஏரியா இருக்கு, quantum chemistry னு சொல்லுவாங்க. So this quantum mechanics or quantum chemistry இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கிளாசிக்கல். ஓகே, இப்போ வந்து நிறையா புதுசாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போல்லாம் வந்து லைட்டுக்கு டுவல் நேச்சர்னு அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டேலாம் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணல. இட் டுக் அ லாங் டைம் ஃபார் சயின்டிஸ்ட் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் லைட் ஹேஸ் டூ நேச்சர்ஸ். சில இடத்துல அது பார்ட்டிக்கல் நேச்சராக இருக்குது, சில இடத்துல அது வேவ் நேச்சராக இருக்குது. அப்படிங்கிறதே ரொம்ப வருஷம் கழித்து தான் அக்செப்டே பண்ணாங்க. அப்போது இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பழைய லாஸ் இருக்கிற ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, energy content of beam of light depends on the brightness of the light. In other words, number of electrons ejected and kinetic energy associated with them should depend on the brightness of light ன்னு சொல்றாங்க. Classical physics என்ன suggest பண்ணுது? Classical physics says the electron which is ejected, right, அதாவது number of electrons ejected and the kinetic energy should be based on intensity of light ன்னு classical physics suggest பண்ணுது. பட் நடக்கிறது அப்படி நடக்கல. இப்போ நடந்தது என்ன, number of electrons ejected depended on depended on the intensity of light, but kinetic energy was dependent on frequency of light. It did not follow classical physics. அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் சொல்லலாம். எப்படின்னா, இங்கே பாரு, மெட்டல் லைக் லித்தியம், அதுக்கு இங்கெல்லாம் உனக்கு ஒர்க் ஃபங்க்ஷனாக என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு மெட்டலுக்குமே ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி we will just consider one example. இப்போ ரெட் லைட் எடுத்துக்கலாம். ரெட் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 4.3 to 4.6 into 10^14 ஹெர்ட்ஸ். அந்த ரெட் லைட்டை நான் பொட்டாசியம் மெட்டலில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, பொட்டாசியம் மெட்டலில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன், ஹவர்ஸ் டுகெதர் நான் பாஸ் பண்ணுறேன்.
பாஸ் எதுக்கு நான் பாஸ் பண்ணுறேன்? எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே இஜெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணுறேன். பட் என்னாச்சு? எலக்ட்ரான் இஜெக்டே ஆகலை. எப்போ? when I passed 4.3 to 4.6 frequency இருக்கிற light, which is the red light. Okay, there was no ejection of electrons seen. But when I passed 5.1 to 5.2 into 10 power 14 hertz of frequency, which corresponds to yellow light, அதை நான் பாஸ் பண்ணும்போது என்னாச்சு? அங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆச்சு. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, the threshold frequency for potassium is 5 into 10 power 14 hertz. அப்போது த்ரெஷ்ஹோல்டை விட ஜாஸ்தியாக நீ லைட் கொடுத்தேன்னா தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இஜெக்ட் ஆகும். அதனால தான் இங்கே நடக்கலை, இங்கே ஆரஞ்ச் லைட்டில் நடந்துச்சு. புரிஞ்சுதா? all of you? yeah? Yes. good. now other details I'll tell you. first நீ என்ன பண்ணு, photoelectric effect ன்னு போட்டுட்டு just take this diagram சும்மா ரஃபாகவே எடுத்துக்கோ. then go with the observations. Sir, in the diagram, what's the use of the battery? what is the use of battery? அப்போ இந்த செட்டப்புக்கு பேட்டரியே வேண்டாமா? ரெண்டு டெர்மினலை எங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம்? வெறும் அம்மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? ஒன்றுமே நடக்காது. No, sir, the battery is not emitting current. No, sir. It's not. I mean, we are just concerned of what is the electricity that we have got. We are nowhere இது கொடுக்குற பவரை பற்றி அங்கே we are not bothered. பிகாஸ் அதை வச்சு நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல. Yes, sir. Okay. அந்த பேட்டரி எதுக்குன்னு கேட்டால், அந்த எலக்ட்ரான் இஜெக்ட் ஆகிறத வந்து டிடெக்டர் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஒரு இது வேண்டாமா? டிடெக்டர் ஒர்க் ஆகணும்ல. மெட்டல் சர்ஃபேஸ் யூனோ தேர் ஷுட் பி சம்திங் டு ஹெல்ப் இட் ஒர்க். அப்போ பேட்டரி வேணும்ல. ஹவ் வில் த டிடெக்டர் ஒர்க்? ஸோ வி நீட் இட். Yes, sir. Yes, sir.
I hope all of you are writing. Yes, sir. முடிஞ்சுதாம்மா? Completed, sir. Okay. Now I told you that each metal should have minimum threshold frequency, correct, which is known as h nu naught. அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க? h into nu naught. ஓகேவா? அதுதான் threshold frequency, and the minimum energy which is called the threshold minimum frequency which is called the threshold frequency, which is h nu naught. இப்போ நான் பாஸ் பண்ணுற லைட்டுக்கு as per Planck's quantum theory, நம்ம பாஸ் பண்ணுற லைட்டுக்கு இல்லை நம்ம பாஸ் பண்ணுற அந்த ஃபோட்டான்ஸுக்கு ஒரு ஃபோட்டானுக்கும் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும்? h nu. ஒரு ஃபோட்டானுக்கும் h nu amount of energy இருக்கும். இப்போ நான் பாஸ் பண்ணுறது h nu amount of energy. இந்த மெட்டலுக்கு மினிமமாக h nu naught அப்படிங்கிற ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கணும், அந்த மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி. சப்போஸ் நான் பாஸ் பண்ணுறது இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை விட மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சியை விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நான் பார்க்கலாமா? h nu minus h nu naught பார்க்கலாம்ல. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் உனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது. எதுக்கு? எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜியாக. that difference in frequency is accounting for the kinetic energy of the electron. I may not pass exactly the h nu naught value.
I may pass something more. இப்போ h nu not 5 இருக்குது அப்படின்னா நான் 10 பாஸ் பண்ணலாம், 10 frequency பாஸ் பண்ணலாம். அப்போ ரிமைனிங் அந்த 5 இருக்குது பார்த்தியா, 5 யூனிட்ஸ், அது என்ன ஆகுது, கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது, கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரானாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ தட் டிஃப்ரென்ஸ் h nu minus h nu not is going to be equal to half mv square. அதுதான் நம்மளோட இந்த ரிலேஷன். You will see this relation, h nu equal to h nu not plus half mv square. That is nothing but h nu minus h nu not is equal to half mv square. m suffix la e போட்டா mass of electron னு அர்த்தம், v is the velocity of electron. இந்த டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது நான் சொன்ன டிஃப்ரென்ஸ் h nu minus h nu not. இதை ஃபர்தராக எப்படி எழுதலாம், இந்த மைனஸ் h nu not அங்கே போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் h nu not ஆயிருமா, ப்ளஸ் half mv square. That's the equation. புரிஞ்சுதா? Please copy down this equation, and this is the h nu not value. Work function na என்னது, h nu not னு அர்த்தம். h nu not is nothing but the work function w not. அப்போ ஒரு மெட்டலுக்குமே, லித்தியமுக்கு மினிமம் 2.42 எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்கணும் அந்த threshold frequency, which is called the h nu not value, otherwise called as work function. அப்போ சோடியமுக்கு 2.3, பொட்டாசியம் 2.25 எலக்ட்ரான் வோல்ட், மெக்னீஷியம் 3.7 எலக்ட்ரான் வோல்ட், copper 4.8 electron volt, silver 4.3 electron volt. Got it? That is the work function. h nu naught is equal to w naught. Make a note of that. H nu is energy in one chunk as well. ஆமாம். Thanks, sir. Done all of you? Okay. So now we conclude that any electromagnetic radiation or light, it has dual nature, that is particle nature as well as wave nature. Wave nature க்கு இதான் நம்ம வந்து டைஃப்ராக்ஷனையும் இன்டர்ஃபரன்ஸையும் ப்ரூஃபாக சொல்லலாம். டைஃப்ராக்ஷன்னா என்ன, பெண்டிங் ஆஃப் த லைட் வேவ்ஸ். ஓகே, அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள், பாண்டில் நம்ம ஸ்டோன் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் வருதுல்ல, தட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ். தட் இஸ் வேவ்ஸ் எல்லாம் ஓவர்லேப் ஆகிறது. ஸோ அது வேவாக இருக்கிறனால தான் ஓவர்லேப்பே ஆகுது, இல்லாட்டி ஓவர்லேப் ஆகிருக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம், they have wave nature and particle nature. Okay, certain properties like black body radiation and photoelectric effect எல்லாம் எடுத்தா அதெல்லாம் பார்ட்டிக்கல் நேச்சருக்கு தான் ப்ரூஃபாக இருந்திருக்கு. ஸோ பார்ட்டிக்கல் நேச்சருக்கு எதெல்லாம் ப்ரூஃபாக இருந்திருக்கோ அது வந்து வேவ் நேச்சரை அந்த இடத்துல ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா? வேவ் நேச்சர் லைக் டைஃப்ராக்ஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸில் போய் நான் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரை அங்கே கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. இப்போ வேவ்ங்கிறது இன்டர்ஃபியர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம்,
it is overlapping on each other னு சொல்றோம், which is contrast to the particle's character. ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது, ஒரு பார்ட்டிக்கல் மேலேயே இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் இருக்க முடியாது, அது ஆக்கியபை பண்ணுற ஸ்பேஸை இன்னொரு பார்ட்டிக்கல் ஆக்கியபை பண்ண முடியாது. அப்போது இந்த தியரியை கொண்டு போய் அங்கே வேவில் நம்ம கொஷனாக வைக்க முடியாது, அதே மாதிரி வேவில் நடக்கிறத கொண்டு வந்து இங்கே பார்ட்டிக்கலில் வைக்க முடியாது. ஸோ scientists had no other option that they had to take both. இதுவும் நடக்குது அதுவும் நடக்குது, அதனால் ரெண்டையுமே ஓகே ஃபைன், அப்போ அதுக்கு டுவல் நேச்சர் இருக்குங்கிறது தான் அப்போ அக்செப்ட் பண்ணி அது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏன்னா திஸ் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அதை ரொம்ப நிறைய பேர் அப்போ அக்செப்ட் பண்ணலை, ரொம்ப இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணி இப்போ ஸ்டில் நவ் வி அக்செப்ட் தட், till now we are accepting that light has dual nature. நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து அப்படி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணால் தான் உண்டு. சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் இட். I think you understood black body radiation and photoelectric effect, right? Any other doubts in this? Shall I proceed with the next? Okay. Yes, sir. Take down the problem. Come on. Note down the question. We'll go for problems. Calculate. Close your textbooks. Textbooks are not needed. When I ask you to open, you can open. Calculate the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is 5 into 10 power 14 hertz. So in the problem la என்ன கேக்குறாங்க, you have to calculate the energy. E is equal to what? They are asking energy. Calculate the energy of 1 mole of photon whose frequency is, new value is 5 into 10 power 14 hertz. Right? அப்போ energy calculate பண்ணனும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், we'll go to Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, E is equal to h into nu. Energy of 1 photon is equal to h nu. அப்ப energy of 1 mole of photon is equal to multiply by 1 mole, that is Avogadro number. You know Avogadro number, right? 6.022 into 10 power 23. அப்போ E is equal to 6.022 into 10 power 23 into h value 6.626 into 10 power minus 34 joules per second into new value 5 into 10 power 14. இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிரும். Sir, we can do separately also, no, sir? செப்பரேட்லையும் பண்ணலாம், இட் டசன்ட் மேட்டர், ஒரே ஸ்டெப்லையும் முடிக்கலாம். பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
That's the answer 199.5 into 10 power 3 joule second. 10 power 3 நம்ம என்ன பண்ணலாம் 10 power 3 ஜூல்ஸ்னா இட் இஸ் கிலோ ஜூல்ஸ்னு மாற்றிக்கலாம். Oh, yes, sir. யா Sir, 199.505 into 10 power 3 joules. yes, that can be converted to kilojoules. Yes, sir. 10 power 3 na 1 kilojoule is 1000 joules, right? One 199.51. Shall we go to the next? இதுக்கு answer I told you it is 199.51 kilojoules per mole. Okay. Next question. A 100 watts bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Sir, I have a doubt. What is it? Sir, I'm getting 19.95088 something, sir. So shall I round it off? 199.0 199.50. 5. Yeah, that's right. 5 வந்துட்டாலே correct. Okay, then I Yeah. Now look at this question. A 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometers. ஒரு பல்ப் எவ்வளோ லைட் கொடுக்குதான் wavelength 400 nanometers கொடுக்குது. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க 100 watts கொடுத்துருக்காங்க which is the power இல்லையா 100 wattsங்கிறது power of the bulb which is in turn the energy இல்லை 100 watt அதை நம்ம ஃபர்தராக எனர்ஜிங்கும் போது 100 ஜூல்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி தானே 100 ஜூல்ஸ் அதுவும் per second இல்லை okay now wavelength is given wavelength lambda தான் wavelength இல்லையா which is 400 nanometer which can be in meters 400 1 nanometer is 10 power minus 9 meters you have to convert it to SI unit சரியா now you are supposed to calculate the number of photons emitted அதை நம்ம calculate பண்ணணும் சரியா now we need to know the energy of one photon first இல்லை ஒரு ஃபோட்டானோட எனர்ஜி நமக்கு தெரியணும் அப்புறம் தான் நம்ம ஃபர்தராக கால்குலேட் பண்ண முடியும் energy E is equal to h nu reason according to Planck's quantum theory okay now
E is further written as h into nu is nothing but c by lambda. இப்போ ஏன் நான் நியூவை c by lambdaன்னு எடுக்கிறேன்னா எனக்கு நியூ வேல்யூ கொடுக்கல, லாம்டா வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்கான். அப்போ நான் அதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். நியூ கொடுத்துருந்தானா டேரெக்டாக நியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கலாம். லாம்டா is given, so I have to take this. h value என்ன 6.626 into 10 power minus 34 into c 3 into 10 power velocity of light 8 meter per second divided by lambda value 400 into 10 power minus 9. இதை பண்ணால் எனக்கு எனர்ஜி கிடச்சிடும் இல்லையா? கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள். வாட் இஸ் த எனர்ஜி அப்படின்னா? Sir, first can we find the nu separately and then substitute also? That's okay. New இல்லை, I mean c by lambda செப்பரேட்டாக இட்ஸ் ஓகே, எல்லாமே ஒன்று தானே. அப்படியா? 4. Correct. ஜூல்ஸ் தானே? Check the calculation. The answers for சொல்லு ஆன்சரா. 49.69 into 10 power minus 20. ஓகே, மைனஸ் 19ல வச்சா 4.9. Oh, yes. Right, 4.969 into 10 power
4.969 into 10 power minus 19 ada. What did I say? 19 தான Yes, சொன்னேன். sir. Yeah, 19 joules. Yeah, Sir, it is terminated in this 9695. it's fine. Now we know the energy. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க? Calculate the number of photons emitted per second of the bulb. அப்போ E is equal to n into h nu ன்னு சொல்லலாம். Where n is the number of photons. Right. இப்போ நம்மளுக்கு பவர் அப்படிங்கிறது தான் என்னது? பவர் ஆஃப் த பல்புங்கிறது how much energy it is consuming இல்லையா? So n can be written from this formula. Look here, n from this formula can be found by n is equal to E by h nu. Right? Appo therefore E என்னது 100 energy of the bulb, power of the bulb divided by h nu நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? h into nu value which is 4.969 into 10 to the power minus 19. இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா n வந்துரும். Find out n. Answer your attendance in the meantime. Dwarakesh. Online students, please have your controls in hand. Dwarakesh. Present, sir. Okay. Manager. Gayana. Gurusharan. Harin Krish. Present, sir. Indumati. Karthikeyan. Present, sir. என்ன 2% வருது? Indumati, sir. இந்துமதி எப்போ கால் பண்ணேன் எப்போ ப்ரெசன்ட் சொல்கிறேன்? நான் ஆப்சன்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். I told you all to have the controls in your hand. Immediately when I call your name, tell me your attendance. இல்லாட்டி நான் நெக்ஸ்ட் நேம் போயிடுவேன்ல. கார்த்திகேயன் present. யா. காஷிகா. Present, sir. கீர்த்தனா. Present, sir. கிஷோர். லலித். சரவணராம். Present, sir. முகமது. Present, sir. மதுவந்தி. Present, sir. Pritish. Raghav. Ridanya. Sadhana. Sai Varshini. Shakti Varshini. Shrish. Sir, present. Sivesh. Present, sir. Soumya. Present, sir. Shri Krishna. Yes, sir. Srinidhi. Present, sir. Tamalamudan. Answer 2.001 into 10 power 21. Sir, 2.01 into 10 to the power 18 photons. 18 2.0 into 10 power 21, sir. 20 ல Sir, no, sir. Yeah. 2 zeros are coming in the middle. really actually answer is 2 point book answer is 2.012 into 10 power 20. Okay, check it. 10 power 20 second inverse, right? Sir, yes, sir. Hmm. 2.1.
fine. This is about 20 calculations. Yeah. So இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்னமா பார்த்தோம்? We saw the proof for electromagnetic radiations. அந்த dual நேச்சருக்கு நம்ம proof பார்த்தோம். Particle நேச்சருக்கு we saw black body radiation and photoelectric effect. Then what is the other one? Planck's quantum. We just discussed about interference and diffraction, which is the proof for wave nature of light. Okay, ரெண்டு நேச்சர்ஸ்க்குமே நம்ம proof பார்த்தோம். அப்புறம் Planck's quantum theory பார்த்தோம், which is அந்த equation ரொம்ப important. E is equal to h nu, where h is known as Planck's constant, E is the energy, then nu is the frequency of light. Nu can be further substituted as c by lambda. Frequency ஓட ஃபார்முலாவே nu is equal to c by lambda னு இருக்கு. எந்த இடத்துலலாம் உனக்கு நியூ கொடுக்காம லாம்டா கொடுத்துருக்கானோ அந்த இடத்துல நீ சி பை லாம்டான்னு இப்போ நம்ம பண்ண மாதிரி ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம்? ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் வேஸோம், அதுதான் அந்த ப்ரூஃப் பிளாக் பாடி ரேடியேஷன் அண்ட் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் நம்ம பார்த்தோம். அந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹெச் நியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ நாட் ப்ளஸ் half mv ஸ்கொயர். ஓகேவா? அதுலேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். We will be seeing the problems. Maybe in your practice classes you will see the problems. All right. So in the next class I will be entering into emission and absorption spectra. What is a spectra? What is emission and absorption spectra? Okay, adula different you have line emission spectra. Adukaprom adha idu ellame spectroscopy oda basics. Okay, after that we go to line spectrum of hydrogen. Hydrogen oda line spectrum adu romba important ana oru topic, right? Adukaprom we enter into Bohr model. Bohr model of a atom. Okay va? So idella next class la nama pannuvom. You will have to come prepared with whatever I taught you in today's class, with the experiment, observation, equations, formula ellame. You have to come prepared. I will definitely ask questions. Okay? Right. Fine then. We'll wind up. Thank you for joining. See you in the next class. Thank you.